A warm good morning to all. I welcome all the participants to the second day of Marine Ecology webinar series organized by the Department of Zoology, Marathanesius College, Kodamangalam. Our resource person for the day is Dr. H. Habib Rahman. He is the Assistant Professor, Department of Zoology, Farouk College, Kozhikode. He will introduce us today the world of marine zooplanktons. So let us all enjoy the talk. On behalf of all the participants, Department of Zoology, Marathanesius College, I welcome you, sir. Thank you. Hello. Hello. Hello, sir.
Am I audible? Yes, sir, you are audible. So we can start the session. Okay, sir. Okay, sir, thank you. Okay, ma'am, thank you. Let me try to take the presentation for a while. Yeah. Please check whether my slides are visible, my presentation is visible. Yes, sir, it's visible. Okay. Okay, thank you very much, team Department of Zoology, Marathanesius College, Kodamangalam, and my special thanks to Dr. Shelvan, Head of the Department of Zoology, for inviting me to deliver this talk. So, as we know, we are in the second day of seminar, Marine Ecology webinar series. Then today I would like to present some of the basic facts about the marine zooplankton. In the yesterday's session, we might have heard about the plankton and all. At the outset, I would like to introduce the marine environment. We know the marine environment, we can see different zonations. We can see the epipelagic zone, that is a zone where maximum sunlight. Then the mesopelagic zone, the upper up to 100 meters, 1000 meters. Then bathypelagic zone, that is otherwise called the midnight zone. Then abasopelagic zone, the abyss. And there is a continental shelf, continental slope region, and the ocean base. So this is the picture, this is the graphic representation of a marine environment. Epipelagic zone, mesopelagic zone, bathypelagic zone, and abasopelagic zone. And we know there are a number of biotic and abiotic factors works together for the productivity of this marine ecosystem. And yesterday's, if you look at the marine food web, and we know that the energy from the sun is utilized by the phytoplankton for the photosynthesis. Then, so the phytoplankton are the basics in the food chain. Then from the phytoplankton, the energy is transferring to the second level, that is the zooplankton, then to the tertiary levels like secondary consumers and tertiary consumers, like that. And in the marine ecosystem, there is another microbial loop is also operating in the marine ecosystem. We know that the conventional marine food web starts from the producers, and in the marine microbial loop, bacteria directly taking the dissolved organic matter, and these bacteria are fed by the ciliates, and from the ciliates, zooplankton gets the food. Like that, a microbial loop is also operating in the microbial loop, in the marine food web through the microbial loop. So these are some basic facts about the marine ecosystem. If we look, classify the marine organisms, we can see three different categories of marine organisms are there in the marine environment. We call it as benthos. Benthos are the bottom dwellers, like sponges, crabs, etc. are feeding in the bottom. So that is known as benthos. Then we can see nectar. They are the strong swimmers like fish, squid, etc. Then comes the plankton. Plankton
is like they can be animal or it can be plankton. Plankton are drifting organisms in the water, and they have a limited control of movement. That plankton include cyanobacteria, diatoms, dinoflagellates. These are the phytoplankton, plankton. Then zooplankton, copypods, amphipod, ketonads, jellyfish, and some larval forms of invertebrates and vertebrates. So these are the overall classification of the marine organisms: benthos, necton, and plankton. And we know about the plankton. You might have heard about the plankton yesterday, the term coined by Victor Hansen in 1887. The term plankton means the wanderers. That means they are floating or drifting organisms in the sea. So phytoplankton are plant, and we can say the zooplankton are animals. So this plankton forms an important link in the marine food chain as the primary and the secondary producers. So that's about that is about the basic things about the plankton. So it's very important in an ecosystem. In terrestrial ecosystem, we know the importance of plants. Plants through their photosynthesis, they are fixing the energy. And from the plants, from the terrestrial plants, they can, through the photosynthesis, they make carbohydrates. These carbohydrates are fed by the other animals, like primary consumers, secondary consumers, like that. We know about the food chain. I'm not going to detail about this food chain. Then comes to the zooplankton. So our topic of discussion today is zooplankton. Zooplankton, we know the zoo means animal and planktos means wandering animals. It's like a myriads of diverse floating and drifting animals with a limited power of locomotion. They have locomotion power, but its locomotion compared to the movement of water, their locomotion power or their movement is very limited. So majority of these zooplankton are microscopic. They may be unicellular or multicellular forms, and with the size ranging from few microns to millimeters or more. They are usually microscopic organisms, and they occupy a key position in the pelagic food web. You might have seen in the first picture I have shown. And they transfer the organic energy produced by the phytoplankton to the higher trophic levels. So phytoplankton are producing organic energy or fixing organic energy, the intermediate or the link between the primary producers and the consumers, the secondary and tertiary consumers are zooplankton. So phytoplankton, they transfer the organic energy produced by the phytoplankton to higher trophic levels, including fishes exploited by man. So we get the energy by eating all these things like fishes, and in the case of terrestrial ecosystem, we know. Then why should we study the zooplankton? That is a major question that we have to answer today. Why we study the zooplankton? And we can say these zooplankton are the most abundant animal on earth. This is the most abundant animal in the earth. Then secondary producers in the marine ecosystem. Then they are found nearly in both pelagic and benthic habitats. In the first slide, we saw the different zonations or the different zones in the marine ecosystem. There are pelagic zones, there are mesopelagic zones, like that. So they can live, or they are found nearly in both pelagic and benthic habitats.
and their importance is like they are the critical step in the marine food chain. And most of the early stages of the important commercials and shellfishes are zooplankton, or they have the planktonic forms. And they do very important role in the nutrient recycling of marine ecosystem. So that much important is zooplankton in an ecosystem, in a marine environment. Then we can classify the organisms, this marine zooplankton, into based on the size. There are femtoplankton, like they comes in a size range of 0.02 to 0.2 micrometer. Example like Vibrio plankton, bacterioplankton, etc. are coming in the femtoplankton. The picoplankton, their size range comes from 0.2 to 2 micrometer. All the phytoplankton and protozooplankton, etc. are coming in this category. They are otherwise known as picoplankton. The nanoplankton is there. Their size range is 2 to 20 micrometer. Then microplankton, 20 to 200 micrometer. Then there are microzooplankton. Their size range is 20 to 200 micrometer. Then if the organism is coming in the size range 0.2 to 20 millimeter, that we call it as mesozooplankton. All the metazoans, copepods, cladocerans, ostracods, ketonads, tunicates, pteropods, heteropods. These are the different names of zooplankton. They are coming in this category, mesozooplankton. There are macrozooplankton is there, and megazooplankton also. There we can classify the zooplankton into different terms based on their sizes. And based on the ecology, there are two types of plankton. That is neritic plankton. Neritic plankton inhabiting in the waters overlaying the continental shelves. Continental shelf region. അതായത് തീരത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ഷാർപ്പായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് മാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെപ്തിലേക്ക് മാറുന്ന റീജിയനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കോണ്ടിനെന്റൽ ഷെൽഫ്സ് എന്നാണ്. സോ ദ ഇൻഹാബിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ വാട്ടേഴ്സ് ഓവർലേയിങ് ദ കോണ്ടിനെന്റൽ ഷെൽഫ് റീജിയൻ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് നെറിറ്റിക് പ്ലാങ്ക്ടൺ. And beyond the continental shelves or in the oceanic region, the plankton is or the oceanic plankton. So based on the ecology, there are two types of plankton, neritic plankton and oceanic plankton. Then based on the length of planktonic life in the we can classify the plankton into holoplankton and the meroplankton. Holoplankton means they are permanent plankton. That means the whole life as a plankton. There are some other plankton also, like they're only a part of their life cycle as plankton. Most of the fish larval forms of crabs, etc. are coming under meroplankton. So these are the classification of plankton based on their mode of life. That means holoplankton and the meroplankton. Holoplankton means permanent plankton. Then meroplankton, they are temporary plankton. Only a part of their life cycle is as plankton. Like eggs, fish eggs, and larval stage of other crustaceans like crabs, etc. are known as meroplankton. And based on the depth of distribution, they can classify as pleuston. That means those living on the surface of the sea, and neuston living in the uppermost part of the surface layer. Then epipelagic, living between the 0.200 meter. Then mesopelagic, living between 200 to 1000 meter in daytime. Then bathypelagic, that means they are living below 1000 meter to 3000 meter depth. Then beyond that, it is known as abasopelagic, and epibenthic or demersal. That means they live near temporarily on the sea floor, like most of the crustaceans, larvae, and some of the fishes. So these are the classification based on the depth of
depth of distribution. Then we can also classify the plankton into herbivore based on the food habitat, like herbivorous that we know that feed on phytoplankton. Most of the copepods, shrimps, larvae, etc. are herbivorous plankton. Then carnivores that feeds on the other small zooplankton, like ketonids are examples, ctenophores are examples. There are omnivorous plankton also that feed on the both phytoplankton and zooplankton, like mysids, etc. Then detrivores that feed on primarily on the dead organic matter or detritus. Detritus in the detrivores എന്നാണ് പറയാം. Okay. Then in general, smallest zooplankton, smallest plankton have the shortest life cycle. Bacteria, flagellates, etc. are generally multiply within a few hours to 1 day. That is the life cycle of zooplankton. Then mesozooplankton have a life cycle of few weeks, while the macro and megaplankton usually have life cycle spanning many months and more than that or longer. Then how we can take the samples of zooplankton? There are different approaches in zooplankton sampling. There are quantitative sampling. Quantitative means we have to obtain information about their their distribution in time and space, their life histories, their community structure, and trophic relationship. Sorry, there is a mistake. This one is the qualitative sampling. And another one, there is quantitative sampling, that is to obtain about the information about their production, biomass, population dynamics, and physiology. In the text, I made a mistake. This one is the qualitative sampling, and here this is the quantitative sampling. So, sorry for the error in typing. Standard sampling. That means to investigate long-term variation in species composition and abundance of plankton community in a particular region. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് ഉള്ള സ്പീഷീസിന്റെ വേരിയേഷൻസിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, or we have to know the abundance of the plankton in a particular region. ആ സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Okay, then the methodology. Zooplankton methodology, like we have to collect the sample, then we have to fix the sample, then preserve the sample, and analysis. These are the steps in zooplankton collection. Collection equipments, there are a number of collection equipments like plankton net. This is a standard plankton net. Then these are the different types of plankton nets used in oceanography or in marine biological studies. They are the bongo net, WP net, then Nansen closing net, IOS net. Different types of net we are using in the collection of zooplankton samples. These are the multiple plankton net from the different layers of the ocean, from the maybe from 1,000 meter, 3,000 meter, like that. We can collect the multiple zooplankton by using multiple plankton samplers. Suppose we have to take a sample from 3,000 meter to 2,000 meter or 1,000 meter to 500 meter depth. Then we have to operate the net only to in that hole, like 1,000 meter to 500 meter. അപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ഇടുന്നു, 1,000 മീറ്ററിൽ ചെന്നിട്ട് 1,000 മീറ്റർ മുതൽ 500 മീറ്റർ വരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കടലിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. 1,000 മീറ്ററിൽ ഒരു നെറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 500 മീറ്ററിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ. അതേപോലെ ഡിഫറെന്റ് ലേയേഴ്സിൽ നിന്ന്, ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രാറ്റയിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് we are using multiple plankton samplers. These are the different multiple plankton samplers used in oceanography.
So these are the preserved samples. This picture I took from the National Institute of Oceanography, where there is an archive of zooplankton is there, and a number of zooplankton species are preserved and stored for the Yes. Then let us move to the next topic. That is an important zooplankton group. What are the important zooplankton groups that we can find in the marine environment? Then phylum Protozoa. We know about the phylum Protozoa. In phylum Protozoa, in class Acrodina, especially foramniferans, we can see foramnifera. They are the bottom living or attached to the submerged objects. And these foramniferans have a branching pseudopodia which produce through the network over the shell. Or shell pole കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് pseudopodians branched network ഈ foramniferansil കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then this shell is made up of many chambers, and it is characteristically provided with numerous pores. നമുക്ക് ഈ marine sample എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ zooplankton sample എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ foramniferansiന്റെ ഷെൽ ടൈപ്പ് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഷെൽ, വളരെ കാൽക്കറേഷ്യസ് ഷെൽ പോലുള്ള പ്ലാങ്ക്ടൺ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് foramniferans എന്നാണ് അതിനറിയപ്പെടുക. Then phylum Protozoa വരുന്ന വേറൊരു പ്ലാങ്ക്ടൺ ആണ് അക്കാന്തേറിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. Then Acantharia, radiolarians. In Acantharia, they have spicules of strontium sulfate which meet the center of the protoplasm. In the protoplasm, in the center, strontium sulfate in the spicules. Then radiolarians. These radiolarians are entirely confined to the sea, and they live in the depths in the waters. Like they have a central capsule surrounding by a non-living membrane, and different types, different shapes we can see in the radiolarians. Then ciliates, Tintinidae എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. Interesting ആയിട്ടുള്ള ഒരു zooplankton ആണ്, micro zooplankton ആണ് actually. They are widely distributed in the open seas and in the coastal waters, and they have a cone-shaped base and attached to a tubular port-like waist-shaped lorica. Lorica എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്. ലോറിക്കകൾ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് പോലെ, ഒരു ബേസ് മാതിരി we can see the tendinites. Then Nidaria. ഇത് നമുക്ക് സാധാരണയായി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബയോലൂമിനസൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ചില പ്ലാങ്ക്ടൺ ആണ് ഹൈഡ്രോസോവൻ. ജെല്ലി ഫിഷസ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോസോവൻസിൽ. And most of the hydrozoa has either a medusa stage അല്ലെങ്കിൽ polyp stage അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേജുകളിലായിട്ടും ഈ പ്ലാങ്ക്ടനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then Nidaria. Nidariയിൽ വരുന്ന വേറൊരു പ്ലാങ്ക്ടൺ ആണ് ലൈക്ക് സ്കൈഫോസോവ എന്ന് പറയുന്നത്. Their body is like a saucer shaped or bell shaped body ആണ് സ്കൈഫോസോയ്ക്കുള്ളത്. They are largely planktonic during the medusa stage. Medusa stage the planktonic life ആണ് ഉണ്ടാക്കുക. They are among the largest of the planktons, and some of the individuals are reaching a diameter of 7 feet. അത്ര വലിയ ചില മെമ്പേഴ്സ്, വലുതായിട്ടും ചില മെമ്പേഴ്സ് എത്താറുണ്ട്. I mean that much big. Then Ctenophora. Ctenophora നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ Ctenophores കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. They are called sea walnuts എന്നാണ് അതിന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ calm jellies എന്ന് പറയും.
and they are exclusively marine and very spectacular luminescent organism. Very interesting ആയിട്ടുള്ള വളരെ സ്പെക്ടക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കളർ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോലൂമിനസൻസ് എന്ന് പറയാം. ലൂമിനസെന്റ് ഓർഗാനിസംസ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രാത്രികാലങ്ങളിലൊക്കെ കടലിന്റെ തീരത്ത് പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കടലിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പലപ്പോഴും പല ബാക്ടീരിയകളും പല പ്ലാങ്ക്ടോണുകളും ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാങ്ക്ടൺ ആണ് ടീനോഫോർസ്. ദെൻ കീറ്റോനാട്സ്, ആരോവോംസ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം. കീറ്റോനാട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് വോംസ് എന്ന് പറയും. ബോഡിയെ നമുക്ക് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 3 parts ലൈക്ക് ഹെഡ്, ട്രങ്ക് ആൻഡ് ടെയിൽ. ഇങ്ങനെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹെഡ് റീജിയൻ, ടെയിൽ റീജിയൻ, ട്രങ്ക് റീജിയൻ ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ഹെഡ് ബിയേഴ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കർവ്ഡ് ഗ്രാസ്പിംഗ് ഹുക്സ്. ഇതിൽ 2-3 റോയില് ഇങ്ങനെ ഹുക്സ് മാതിരിയുള്ള ഷേപ്പ് കാണാം. റോസ് ഓഫ് ടീത്ത് ആൻഡ് ഹുക്സ്. ദീസ് ആർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ. കൈറ്റിൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചില ഹുക്സ് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഈ കീറ്റോനാട്സിന്റെ ഹെഡിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then the trunk bears 1 or 2 pairs of lateral fins. ഇതിൽ we can see the fin like structures ഈ കീറ്റോനാട്സിൽ observe ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. The trunk bears 1 or 2 pairs of lateral fins, usually overlapping the septum between trunk and the tail. Then another group is polychaetes. Polychaetes are otherwise called bristle worms. Then they are the largest group of the annelids. Annelida എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് പോളിക്കീറ്റ്സ്. ആൻഡ് ദി പോളിക്കീറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം, they have parapodia and their body is very translucent animals. Then arthropods. Arthropods are small brachiopod crustaceans and we often known as water fleas like cladocerans. Cladocera arthropodal crustacean വരുന്ന ഒരു plankton ആണ്. And they have a very reduced body segmentation. Then they have a single compound eye. Their head is usually bent downwards. In the head region താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. And they have a brood pouch. We can see brood pouch. Then they have large antennae. And these antennae are locomotory appendages. Antennae are used for the locomotions. Then phylum arthropods. Phylum arthropod, major in phylum arthropod, the major class is copypods. Or copypods are the most or widely studied group. More than 210 described families, 2,280 genera, and over 1,400 species in the world. In Indian waters, there are around 540 number of copypod species are reported from the Indian waters. These are the different types of different groups of cyclopodia, calanoids, copypods, and herpetogoid copypods, etc. are here. Calanoids are usually with the long first antennae that almost reach the length of the animal and up to the abdomen region. Then cyclopods often smaller than the calanoid copypods. Then herpetogoid copypods. They are smaller and elongated copypods, and there is no difference between the thoracic region and the abdomen region. These are the different copypods. Then comes to another class Ostracoda. Ostracods
are the most successful aquatic crustaceans groups, and approximately 8,000 living species are reported from the class Ostracods. They have a clam-like bivalve shells. The body and the head are completely enclosed. ഒരു ഷെല്ല് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഓസ്ട്രക്കോഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അപ്പൻഡേജസ് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുക. ഒരു ഷെല്ലിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു ഓർഗാനിസം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ സൂപ്ലാങ്കഡ് സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് ഓസ്ട്രക്കോഡ്സിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. Then comes mysis. Mysids are shrimp-like organisms. Mysids are shrimp-like organism. നമ്മൾ ചെമ്മീന്റെ മാതിരിയുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് മൈസിഡുകൾ. Their head bears a pair of stalked and movable compound eyes. Then they have two pairs of antenna. Then a statocyst is present in the endopod of each uropod. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മൈസിഡ് സ്റ്റേജിനെയും മൈസിസിനെയും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് യൂഫാസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളെയും തമ്മിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ്. Then another class is amphipoda. So majority of these amphipod are മറൈൻ എൻവയോൺമെന്റിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ആംഫിപോഡ്സിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ബെന്തിക് ഓൾസോ. സം ആർ either parasites, ചില മറ്റു ജീവികളുടെ ഉള്ളിലാണ് താമസിക്കുക. ഐ മീൻ കമൻസലിസം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് they don't have a carapace. Then body is flattened to side by side. സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ട് കാണാം. ഇതിന്റെ വേറൊരു രൂപമുണ്ട്, വേറൊരു ഐസോപോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അത് ഡോർസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനിമലാണ് ഐസോപോഡ്സ്. ആംഫിപോഡും ഐസോപോഡും ഏകദേശം ഒരുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുക. ബട്ട് ഇൻ ആംഫിപോഡ്സ് their body is flattened side to side. They have compound eyes and antennae. Then they don't have any exopodites. Then these are the isopods. Isopods are a dorsoventrally flattened body. Then comes the euphasid. യുഫാസിഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മൈസിഡുമായിട്ട് ഏകദേശമൊക്കെ സാമ്യമുള്ള ഒരു അനിമലാണ്, ഒരു പ്ലാങ്ക്ടൺ ആണ് യുഫാസിഡ്. Euphasids distinguished from the mysids, the carapace is fused with all of the thoracic segments. Carapace അതിന്റെ thoracic segments എല്ലാത്തിലേക്കും ഇങ്ങനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക. And their distinguishing feature is the telson always have one subterminal spine on either side. അതിന്റെ ടെൽസൺ റീജിയനിൽ ഒരു subterminal ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ സ്പൈൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. And they are luminescent also. Typically the euphasids are luminescent organism with a single luminescent organ in the stalk of each eye. When they luminescent organs ne കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന്റെ ഐസിന്റെ സ്റ്റോക്കിന് സമീപത്തായിട്ട് there are luminescent organs also present. Euphasid. Then decapods. Decapod we know they have 8 pairs of thoracic appendages. These are some examples of Lucifer. Lucifer എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുക. Lucifer. This Lucifer comes in the decapods. Then phylum mollusca. Phylum molluscയിലെ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ planktonic forms ഉണ്ട്. The gastropods. Gastropods are some of the examples. Then pteropods. Sea butterfly എന്ന് പറയുന്ന pteropods. Cressis എന്ന് പറയുന്ന മറ്റു ചില സ്പീഷീസ്. These are coming under the phylum mollusca. Then heteropods. Phylum molluscയിൽ വരുന്ന മറ്റു ചില പ്ലാങ്ക്ടോണിക് ഫോംസ് ആണ് heteropods എന്നാണ് ഈ അനിമൽസിന് പറയുക. Then oikopleura.
This coming under the subphylum Urochordate animal, or zooplankton, Oikoplura. Then pyrosomes, salps, വളരെ ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനിമൽ പ്ലാങ്ക്ടൺ ആണ് സാൽപ്സ്. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഡോളിയോളിഡ്സ് പ്രോട്ടോകോറേറ്റ്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ബാൻഡ്സ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാങ്ക്ടോണിക് ഫോംസ് ആണ്. നമ്മൾ അതിന്റെ ഈ ബാൻഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. പ്രോട്ടോകോറേറ്റ്സ്. Then some invertebrate larvae, like phoronid larvae, nereid larvae, larval forms of cephalopods, larval forms of phyllosomes, and veliger larvae. Then these are the invertebrate larval forms that comes in the planktonic form groups. Sir, your microphone is mute. Poyo, exit. Hello. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Now it's audible, sir. Hello, sir. There is some problem in the network Okay, issue, sir, no connections. problem, sir. Now the PowerPoint is not visible. Okay. Oh, I will. It's visible? Yes, sir. It's visible. It's fine, sir. Here I am getting very feeble signals. That's why it's. I'm audible, right? Yes, sir. You are audible. Okay. Thank you. Okay. We were discussing about the invertebrate larva. Like these are some larval forms. Meroplankton, like megalopolarva, nauplius stages of different decapods, brachyurian larva, bipinarian larva, lima larva, auricularreal larva. These are also seen in the plankton groups. They are the invertebrate larval forms. Then fish eggs and the fish larva. Most of the larval forms of the fishes are planktonic. So they're also coming under the plankton category. So we have seen a number of, almost all phyla consist of planktonic forms.
from the protozoans to the fishes, and in the urochordates, hemichordates, cephalochordates, etc. There are planktonic forms. All these things, all these groups are together call it as zooplankton. Zooplanktoniൽ വരുന്ന ഏകദേശം എല്ലാ അനിമൽ ഫൈലത്തിൽ നിന്നുള്ള മെമ്പേഴ്സ് സൂപ്ലാങ്ക്ടൺ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. So that much important is zooplankton in the marine environment. They are the secondary producers or the primary consumers. Secondary productivity depends on secondary production influence the tertiary recruitment of fishes. So the marine food chain, in the marine food chain, the zooplankton groups are very much important, as these zooplankton are the food for fishes and other trophic levels. So we can see a number of other phenomena in zooplankton. First one is the vertical migration of zooplankton. Vertical migration of zooplankton, or diel vertical migration. In vertical migration in the marine ecosystem, the zooplankton have a synchronized movement to the upper layers of the water column in a daily cycle. Night time, zooplankton groups like fishes and other pelagic forms move to the surface layers. During the daytime, they go down in the deeper waters. So this movement of zooplankton is known as shows a vertical migration in the marine environment. Then another thing is after this zooplankton move, or the fishes move to the deep layers, that layer is known as a deep scattering layer. Then let us see what are the importance of zooplankton in the climate change. We know plankton or phytoplankton are absorbing carbon dioxide from the water, or the carbon dioxide is exchanged into the water column. These phytoplankton are using this carbon dioxide through the photosynthesis, and the carbon dioxide is converted into organic carbon. These organic carbon are consumed by the zooplankton. So around 50% of the global carbon dioxide concentration, carbon dioxide is utilized by the phytoplankton. നമ്മൾ ടെറസ്ട്രിയൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഒരു പ്ലാന്റ്സ് എന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് മറീൻ എൻവയോൺമെന്റിൽ നടത്തുന്നത് പ്ലാങ്ക്ടൺ ആണ്. സോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓർഗാനിക് കാർബണായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സീ ഫ്ലോറിലേക്ക് പോയി വർഷങ്ങളോളം അതിൽ താഴെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. അത്രയധികം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലാങ്ക്ടൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. From phytoplankton, this carbon dioxide move to the next level, to zooplankton. Like that, this carbon dioxide are converted into organic carbon, and finally they are getting sedimented into the sea floor. So plankton are very much important in the global climate change. Means climate change ne resist ചെയ്യുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ marine environment ലുള്ള planktonic forms ആണ്, especially phytoplankton. See this picture.
എന്നാൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ലൈക്ക് ആനുവൽ സീ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ കടലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്ലാങ്ക്ടോണിക് ഫോംസ് വർഷങ്ങൾ ഒരു ഏകദേശം 1958 to 1999 വരെയുള്ള അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സീ വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലാങ്ക്ടോണിക് ഫോംസിന്റെ നമ്പറിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. കലാനസ് ഫിൻമാർക്കിക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോപ്പിപോഡ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്, നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ വാട്ടേഴ്സിൽ കാണുന്നതാണ്. അത് നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് വാട്ടറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോളാണ് ഈ കലാനസ് ഫിൻമാർക്കിക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെയുള്ള കോഡ് ഫിഷറി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദിസ് കലാനസ് ഫിൻമാർക്കിക്കസ്. ബട്ട് when the sea surface temperature rises, their number is gradually decreasing. ഒരു zooplankton സ്പീഷീസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that will affect on the fisheries or that will affect on the fish species. ഫിഷ് സ്പീഷീസിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യും. ഫിഷ് സ്പീഷീസിനെ അഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ലൈനിൽ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഫുഡ് റിസോഴ്സ് ആണ് ഫിഷസ്. ഫിഷസിന്റെ അളവ് ഗണ്യമായിട്ട് കുറയും. ലൈക്ക് ദാറ്റ് there are some other phenomena in the marine ecosystem like upwelling. We usually get high fish production from the southwest coast of India after the summer monsoon. After the summer monsoon, in the summer monsoon, there is a special physical phenomenon known as upwelling. That means when the surface winds blows parallel to the coast, the deep nutrient-rich water comes to the surface layers. Deep nutrient-rich water comes to the surface layers, so that the phytoplankton will get more nutrients, they proliferate, then more zooplankton growth occurs after this nutrient enrichment. That results in the high production of fishes. ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്വെല്ലിംഗ് സോണാണ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. But when the climate change occurs, that El Nino effect directly influence the upwelling. So they directly influence the pattern of surface winds. Surface windങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ വ്യത്യാസപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ സർഫസ് ലെയേഴ്സിലുള്ള വാം വാട്ടർ ഓഫ് ഷോറിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ദ ഡീപ്പ് ന്യൂട്രിയന്റ് റിച്ച് വാട്ടർ മറൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സീ ഷോറിന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മുകളിലുള്ള ഈ വാം സർഫസ് വാട്ടർ ഓഫ് ഷോറിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള ന്യൂട്രിയന്റ് റിച്ച് വാട്ടർ മുകളിലേക്ക് വരും. സോ ദാറ്റ് സർഫസ് ലെയേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും. സർഫസ് ലെയേഴ്സിലെ ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ക്ടന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും. ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഹൈ ഫിഷറി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷറി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും. upwelling zones എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, upwelling is a phenomenon that results in the movement of deep nutrient rich water to the surface layers due to the effect of winds. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ എൽ നിനോ എഫക്ട് പ്രകാരം ഈ വിൻസിന്റെ പാറ്റേണിൽ ചേഞ്ച് വരും. സോ ദാറ്റ് upwelling intensity will decrease, so that the nutrient input
after the summer monsoon, after the monsoon season will be very low. So upwelling is an important phenomenon for the fishery resources. Like around 50% of the fish catch is coming from the upwelling zones. So they are significant in the Indian economy because maximum fish catch is obtaining after or during the southwest monsoon. See, these are the different distribution of chlorophyll or distribution of phytoplankton in the different times of summer monsoon. Then that results in the high zooplankton biomass. During the onset of summer monsoon, there will be influence of upwelling. Then upwelling results in the high production, high phytoplankton production. That's why the zooplankton production is also very high in that time. Then see the distribution of fish larvae. These are the pictures. I mean, these are the results of my study in southwest coast of India during the different phases of summer monsoon. These are the different latitudes like north, Thiruvananthapuram, Cochin, like that, Mangalore. So the maximum upwelling intensity we get in the southwest coast of India. That results in the zooplankton production also. Then that directly results in the pelagic fish catch. So these are the one I discussed, that normal condition upwelling brings nutrient rich water to the surface layers. But in the cases of El Nino, the upwelling intensity will be very less, so that the production or the phytoplankton production or the zooplankton production will be very minimum due to the lack of sufficient nutrients. So that's how climate change influences the distribution of zooplankton. And the climate change influences the less production of fish population in the marine environment. Then we discussed this one, carbon, how this biological pump or the planktonic food web mitigate the global warming. Carbon dioxide mixes in the seawater. They are absorbed by the phytoplankton, and this carbon dioxide get converted into organic carbon, and finally it's go down or settling down with the dead organisms or its pellets, and it gets sedimented for a long time. അത്രയധികം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാങ്ക്ടോണിക് ഫുഡ് ചെയിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then we know about the importance of the zooplankton, like they are the food for the commercial fishes. Then the calcareous and siliceous oozes are a resource material for the thermal insulators and the chromatographic columns. Normally chromatographic column അതേപോലെ thermal insulators ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സെഡിമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന calcareous and siliceous oozes ആണ് അതിന്റെ സെഡിമെന്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. That much important is the zooplankton. Then another issue, we know about the microplastics. How the microplastics influence the production of zooplankton, influence the production of phytoplankton. These microplastics in the ocean environment, in the marine environment, reduces the plankton ability to fix the carbon through the photosynthesis. The presence of microplastic can interfere in the planktonic food chain, so that the plankton production or the zooplankton production will be
decrease due to the effect of microplastics. This is a recent study from in the oceanography. So these are the important aspects of zooplankton I shared today, and now it's the time for discussion. I have made a very brief presentation about the zooplankton. Okay, so we cannot find or we cannot discover new oceans unless we have the courage to lose the sight of the shore. കരയിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ നമ്മൾ ധൈര്യം കാണിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പുതിയ സമുദ്രങ്ങളെയൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് we have to look or we have to observe our environment very carefully, and each and every species of the earth is very important. We know the microbes or the zooplankton or the phytoplankton are very minute organisms, and these minute organisms has a profound role or an important role in the shaping the earth, shaping the environment, shaping the atmosphere, and shaping the climate change. Okay, thank you. Thank you, sir. Now the session is open for discussion. You can directly interact with the resource person or test your questions in the inbox. Hello. Sir, am I audible to you, sir? Yeah, it's audible. Good morning, sir. Thanks for your presentation. It was so colorful and so informative, sir. Yes. Sir, I have a question on fixative for the zooplankton analysis. What are the fixatives commonly used for zooplankton? Use 4% of formaldehyde seawater buffer. 4% formaldehyde seawater buffer. Or otherwise, we can also fix in the ethanol, etc. Normally, we use formaldehyde. Thank you, sir. Thank you. Sir, there is a question in the inbox. Is wind responsible for nutrient upwelling? Yes, of course. That's what I am trying to say about the upwelling. It's upwelling is because of the effect of the monsoon winds. When the winds blow parallel to the coastline, that results in the export of the warm surface waters. Then these warms, as the surface waters move offshore, the nutrient-rich water from the bottom will come up. That is the process of upwelling. So nutrient-rich water, as the nutrient-rich water comes up, in the surface layers, so that the phytoplankton gets more nutrients for their proliferations. That's what happening during the monsoon season. And our southwest coast of India region, the southwest coast of India is one of the major sites of upwelling in the ocean. Other side in the African coast, Peru coast, etc. This particular phenomenon occurs. So I can say the fishery resources what we get from the southwest coast is depend upon the intensity of upwelling. If there is a strong upwelling, there will be more plankton production that may result in the high fishery production. One of my study was about how this upwelling influences the zooplankton production and the fishery resources. Sir, I think, yeah. Yes, sir. Sir, one more question is there. Please explain pelagic food web. Pelagic food web. Okay. Yeah, yes, sir.
I think in the first slide I have shown the pelagic food web. Yeah, this is the thing. We get the energy from the sun. Then phytoplankton converts the carbon dioxide to the to organic carbon by photosynthesis. Then there are different types of zooplankton. Some zooplankton are herbivorous. In the first slides, I have explained the mode of nutrition. Herbivorous zooplankton eats the diatoms or dinoflagellates like that. And from the so the zooplankton forms the secondary step in the food chain. Then the other fishes consume the second zooplankton. Then like that, this organic energy fixed by the phytoplankton are transferring to the other trophic levels. Okay, sir. Two more questions are there. One question is, any other special feature in zooplanktons? Like that, like I couldn't. Any other special feature means? Any other special feature in zooplanktons? That's a question. I don't know what she asked. Most of the features I have explained. Ma'am, if Munadev is online, can you directly interact with the resource person? Yeah. So we'll move into the next question, sir. The question is, what are the methods for the identification of zooplankton? Classical, taxonomy, or molecular methods? For the identification, we are using classical taxonomy. Like there are different manuals are available in the literature. Like we are using UNESCO protocols for the identification of these zooplankton groups. Then molecular taxonomy also is an emerging, like DNA barcoding, etc. are using for the taxonomical confirmations. After the we are using the classical taxonomy to classify the organism, and for the confirmations nowadays this DNA barcoding techniques are using. So the question is clarified. She is asking, like, my exact question is, any other unique feature in the zooplankton rather than others, especially phytoplankton? Okay. Any other special feature in zooplankton rather than other, especially phytoplankton? Okay. Zooplankton. Yeah, in bioluminescence, we can say in some of the some of the zooplankton, they have luminescent organs, or they can produce light, like this ostracods we have seen in the present. You might have seen the ostracods. That ostracods can blow light. That process is known as bioluminescence. But in dinoflagellates also, certain bacteria, certain prokaryotes can also produce this bioluminescence. Then diel vertical migration we have discussed. Zooplankton are limited. Zooplankton have a limited locomotion, but they can migrate. There is a daily migration occurs everyday basis, like during the daytime these zooplankton groups or the pelagic forms go down, then the night time they are coming up. Then another important feature is like swarming of zooplankton. Swarming means migrate together from one region to another region. Nowadays, there were studies like this Calanus finmarchicus, like, or the planktonic groups, etc.
planktonic groups in general have a tendency to migrate northward. Like as the sea surface temperature rising, they prefer the cold water prefer. Some of the zooplankton prefer cold waters. They start moving to the northern side. That type of a northward shifting in the marine organisms occurs due to the global warming. Okay, I think this, if she is asking the specific questions, I could have answered in a better way. Sir, one more question is there. Zooplankton, especially copepods, are rich source of PUFA. In aquaculture, copepods are known for protein, Yeah. pigments, enzymes. It's like Yeah, information. yeah. I think it is not the question. I think it's not a question. It's like an information he shared. Information like copepods, protein for pigments, enzymes. Right? That's true. That's true about the zooplankton. There is one question, sir. Observe the high incidence of zooplankton. Which okay. observe the high incidence of zooplankton? There is a seasonal or shift or seasonal variation in the production of zooplankton, especially in the marine environment. Like as I told you, during the summer monsoon, as the water column become nutrient rich, so that it results in the high zooplankton production. But in the case of other seasons like spring, intermonsoon, at that time in ocean there will be stratification occurs. So the water column gets stratified, so that in our collection, in our sampling or during that season, the amount of zooplankton will be very less. So normally, after the summer monsoon, we get the high amount of zooplankton from the marine environment. After the summer monsoon. I think my explanation is enough for Dr. K.C. Rajan. Which season we observe high incidence of zooplankton. Thank you very much. It's a nice presentation. Okay, thank you. So if no more questions, we can wind up the session. I invite Ria to deliver out of thanks. Respected Principal, our resource person of the day, Dr. H. Habib, faculty members of the Department of Zoology, and my dear participants. I take this opportunity to extend a very hearty gratitude to Dr. H. Habib Rahman sir on behalf of the participants, students, and faculty members of the Department of Zoology, Mar Athanasius College, Kodamangalam, for such an insightful session, sir. Thank you, sir. The webinar was full of knowledge and it revealed many interesting things about the world of marine zooplankton, like the different types of zooplankton based on their size, their habitat, its importance in the marine food chain, the different collection techniques, types of nets, and its importance in the economic importance, ecological importance, its importance in climate mitigation, all really fascinated me. You also really explained well the phenomenon of diel vertical migration, the upwell phenomenon. This was all really new to me, and you really explained it really well, sir. I extend my sincere thanks to you, sir. Once again, thank you for enlightening us with such knowledge. I also extend my gratitude to all members of the organizing team who worked really hard to ensure its success. I thank all the participants for your support and attention, which made this event a great success. Thank you. Thank you. Actually, as it is a heterogeneous group, I think most of the students are from the graduation level.